Our class is today is the autosclerosis, and synonym of the autosclerosis, autospongiosis. You can say autospongiosis, but commonly it is known as the autosclerosis. And what is autosclerosis? This autosclerosis is very important for your exam. What is autosclerosis? First, it has some character, quality. You have to know it. First, it is a localized disease of the bony labyrinth. First, can you remember that our labyrinth was two, bony labyrinth and the membranous labyrinth. So this one is the disease of the bony labyrinth. And what happens here? The bones in the bony labyrinth or the pathological side is normally lamellar bone. And in this disease, this lamellar bone is replaced by the spongy bone. এবং এই জন্যই স্পঞ্জি বোনদের রিপ্লেসড হয় বলেই due to that it is called autospongiosis. And when this lamellated bone is replaced by autospongiosis or spongy bone, what's happened? Foot plate of the stapes is fixed. And when there is a fixation of the foot plate, so there will be no movement of the foot plate. So there will be no thrust on the oval window. So there will be no impulse inside. What's happened? Sound will not be conducted inside. So the ultimate result is the deafness, and it is our hard of hearing, and it is the conductive type. So very clear cut definition. I will tell it in one line. But again, I want to tell what is autosclerosis. First, keep in mind, it is a localized disease of the bony labyrinth. First, localized disease of the bony labyrinth. Then keep in mind, the lamellated bone of this area is replaced by the spongy bone. Replaced by the spongy bone. When this lamellated bone is replaced by the spongy bone, the foot plate becomes fixed. And as a result, conductive deafness happens. Now, a point where you join it and make in one sentence, then the definition will be of the autosclerosis or autospongiosis. Autospongiosis কেন বলা হয়? Due to the replacement of the lamellated bone by the spongy bone. Now define autosclerosis. Autosclerosis is a localized disease of the bony labyrinth in which normal lamellar bone is replaced by spongy bone, leading to fixation of the foot plate of stapes, and there is a conductive deafness. Interesting thing is that it may be unilateral or bilateral, but around 70 to 85% cases it is bilateral. Means both ear can be affected in 70 to 85% cases. What does it mean? Means that majority of the autosclerosis are bilateral. এখন এই যে lamellated বোনটা আমার রিপ্লেস হচ্ছে, our lamellated bone is replaced by the spongy bone. Where is the site? Yes, I told that is the site of the bony labyrinth. Actually bony labyrinth কোন জায়গায় তা otic capsule. এখন আমাদের এই যে এইটা যদি ফুট প্লেটের অ্যান্টেরিয়রলি হতে পারে, আন্ডার অ্যান্টেরিয়র ইজ অফ দ্য ফুট প্লেট হতে পারে, হ্যাঁ, আরেকটা কি হতে পারে, এটাকে বলা হয় ফিটসুলা এন্টিফেনেস্ট্রাম, আরেকটা হচ্ছে ফিটসুলা পোস্ট ফেনেস্ট্রাম, অর্থাৎ রাউন্ড উইন্ডো, ওভাল উইন্ডো অ্যান্ড ককলিয়া, হ্যাঁ, এইগুলোর ভিতরে এটা হয়। যখন এই রাউন্ড উইন্ডো, ওভাল উইন্ডো, ককলিয়াতে চলে যায়, এর আগ পর্যন্ত যেটা অ্যান্টেরিয়রলি যখন ফিক্স থাকে, তখন it causes conductive drift. So autosclerosis doesn't mean that always it will give the conductive difference, but by definition it gives the conductive difference. But when there is involvement of the cochlea, you will get the sensorineural. So first conductive, then sensorineural. So combinedly there will be mixed type. So in autosclerosis, in the late cases,
we can get the mixed type of the deafness. Will come in the clinical features. So, anterior and our anterior edge of the foot plate under anterior edge of the foot plate হতে পারে, posterior হতে পারে, round উইন্ডোতে হতে পারে, oval উইন্ডোতে হতে পারে, ককলিয়াতে হতে পারে। এর ইনসিডেন্সটা কেমন? It is the most common single cause of the conductive deafness in adult population. এইটা মাথায় রাখতে হবে। আমাদের যদি অ্যাডাল্ট পপুলেশনে জিজ্ঞেস করা হয় একটা কজ বলেন যেটাতে কন্ডাক্টিভ ডেফনেস হয়, only single cause of the conductive deafness in the adult population, that is the otosclerosis. আর below 10 years মনে আছে কি otitis media with effusion conductive deafness। আমরা একটু কোরিলেট করে পড়লে আমাদের ভাইবার জন্য এবং আমাদের মনে থাকবে। এখন লেটস কাম, এই কাদের বেশি হয়? ফর্সা ফর্সা যারা তাদের এই বেশি হয়, এবং যারা কথা আছে না ফর্সা ফর্সা সুন্দরী রমণীরা ওই টাইপের, হ্যাঁ মেয়েদের বেশি হয় এবং ফর্সা যাদের তাদের বেশি হয়, এটা মনে রাখতে হবে। তার মিনস এটার অর্থ হচ্ছে এটা হোয়াইট রেসেসের মধ্যে বেশি হয় দেন ব্ল্যাক, ব্ল্যাকের চেয়ে হোয়াইট রেসের বেশি হয়। লেটস কাম টু দ্য এটোলজি। এটোলজির ভিতরে ম্যাক্সিমামই বলা হয় ইডিওপ্যাথিক। ইডিওপ্যাথিক এখানে কি বলা হয়? ইডিওপ্যাথিকে বলা হয় remnants of the embryonic cartilage resting on the aortic capsule may be the etiological factor. এটা চিন্তা করা হয় যে একটা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক, আর একটা বলা হয় যে অর্টিক ক্যাপসুলের ভিতরে অনেক সময় এমব্রায়োনিক কার্টিলেজ থেকে যায়, এই এমব্রায়োনিক কার্টিলেজ কজেস the etiological factor. নাম্বার 3 যেটা সেটা হচ্ছে হেরিডিটারি। Otosclerosis is the hereditary disease. And আগে বলেছি occurs in the females, and 50% of the patients 50% of the patients give the history, gives the familial history. অর্ধেক লোকে বলে যে হ্যাঁ আমার মার ছিল বা আমার নানুর ছিল, আমার এদের ছিল, এভাবে তারা বলে। 50% অর্ধেকের পেশেন্ট বলে যে আবার কে করে আইডেন্টিফাই করতে পারে না, আপনার ফ্যামিলিতে কারো ছিল না, সে বলতে পারে না। এরপরে যেটা হচ্ছে হরমোনাল। হরমোনাল বলা দেখা গিয়েছে যে ফার্স্ট প্রেগনেন্সির সময় পেশেন্ট অত টের পেল না, বা বিফোর প্রেগনেন্সি শি ডিডন্ট গট ইট, শি নোটিসড ইট আফটার ফার্স্ট প্রেগনেন্সি, and the second pregnancy she got it, it is more affected. So that gives a clue that there is some hormonal relations, between the otosclerosis and its incidence. So hormonal symptoms, this increases during pregnancy, one, and another thing during menopause. Some patients are getting at the menopause stage, their problems are more. Among the interesting thing that in the pregnant stage we used to get the conductive type, in the menopausal stage we used to get the mixed type of the deafness. Then number 4, Vander-Weber syndrome, which is here what's happened here, the otospongosis or otosclerosis, it is associated with the osteogenesis imperfecta and blue sclera. Otospongosis, it is related with the osteogenesis imperfecta and blue sclera. In osteogenesis imperfecta, what happened? There may be the inherent defect in the osteoblast causing fractures and otosclerosis. এরপর আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে রেশিয়াল, তো বলেছি it is more in the white than the black, and সেক্সের ব্যাপারে and এজের ব্যাপারে more in females between 20 to and 30 years,
between 20 and 30 years. আর অ্যানালিসিস আমরা বলেছি যে এটা অটিক ক্যাপসুল থেকে এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে ফিমেলসরা বেশি হয় নো ডাউট। আর একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে it is associated with the Paget's disease. Paget's disease. It is seen in about 9 to 12% of cases where there is no clinical features, but there is histologically the disease is present. So this is another cause. And the important one, another one is the enzymatic theory. In the enzymatic, this is the latest. This theory states that imbalance in trypsin and antitrypsin in the inner ear fluids initiates the autosclerosis. এখন আমরা যদি শর্ট করি, কারণ এটিওলজি অটোস্ক্লেরোসিস আমার পরীক্ষায় I will need it in our exam. So what is the thing? What will take? First, idiopathic, number one. Then number two, some theories that remnants of the embryonic cartilage resting on the aortic capsule may be the etiological factor. তারপর হচ্ছে হেরিডিটারি ব্যাপারে যেটা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে অটোসোমাল hereditary disease and occurs in females and 50% of the patients give this history. সেক্সের ব্যাপারে কি বলা হয়েছে? Females are more commonly involved. Females male ratio is 2:1. এজের ব্যাপারে একটা কথা আছে। এজ it starts at 15 to 30 years of age, rarely seen before 10 and after 45 years. But in hormonal, after 45 years, in the menopausal stage, sometimes we can get it. So this indicates that there is the hormonal influence. And then Van der Waals syndrome, which is, what is Van der Waals syndrome? It is associated, autosclerosis is associated with osteogenesis imperfecta and blue sclera. এরপর বলা হচ্ছে যে ইনার ইয়ারে ট্রিপসিন এবং অ্যান্টিট্রিপসিন there is imbalance. This is the latest. There is the imbalance in trypsin and antitrypsin ratio in the inner ear fluid initiates the autosclerosis, and sometimes it calls that it is associated with the Paget's disease. Now, types of autosclerosis. Types. Number one, histological or preclinical. Histological or preclinical, here it is histologically proved, but no clinical symptoms. That is preclinical. That means no clinical symptoms here. And this is seen about 9 to 12% of cases. It is since there is no clinical features, but histologically the focus is present. ফোকাসটা থাকে। এরপরে যেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল অটোস্ক্লেরোসিস। ক্লিনিক্যাল অটোস্ক্লেরোসিস, here the stapedial one and the combined one. Stapedial one, it causes conductive deafness, and the combined one, both conductive and sensory deafness occurs. That is, here cochlea is also involved. And number three, malignant autosclerosis. It is severe type of cochlear autosclerosis. It starts early in life and progresses very rapidly. So, types of autosclerosis is the three types. Number one, histological type. Number two is the stapedial type. Number three is the malignant autosclerosis. In the stapedial type, you will get two types stapedial, and the combined one is also called the clinical autosclerosis. So we can differentiate in this way: histological one, clinical one, and malignant autosclerosis. Histological one, preclinical, you will not get the symptoms.
only histologically defined, and around 9 to 12% of cases are like this. And clinical otosclerosis, this is stapedial and combined. Combined means cochlear and the stapes, because cochlea will be involved late. First, it attacks the stapes. So here you will get the symptoms, but the stapedial one you will get the conductive deafness, and in the combined one you will get the conductive and sensory. Number 3 is the malignant otosclerosis. It is very severe type, starts in the early and progresses very rapidly, and patient is suffered from the sensorial type of the deafness. Then comes pathology. The histopathological process of otosclerosis occurs in two stages. Active immature stage and inactive mature stage. Pathologically, the disease process in two ways, occurs in two stages: active immature stage and the inactive mature stage. In the active immature stage, the normal lamellar bone is removed by histiocytes and the osteoclast. It becomes highly vascular and contains less osteoblast, and if you stain it, it stains deeply. So active immature stage, here normal lamellated bone is removed by histiocytes and osteoclast. But mature inactive stage, here more osteoblasts are there, and it is less vascular than the active immature stage. Now, distribution of the otosclerotic foci. এটা আমরা আগে একটু বলেছি, যেটা এর মধ্যে গিয়ে তারপর এখানে আবার একটু বলি। ফার্স্ট হচ্ছে ফিস্টুলা অ্যান্টিফেনেস্ট্রাম। আমাদের যে ওভাল উইন্ডোটা আছে, ওভাল উইন্ডো থেকে 2 to 3 মিলিমিটার এরিয়া ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ওভাল উইন্ডো, এবং 80 to 90% অফ দ্য ইয়ার্স হ্যাভ দিস টাইপ অফ ফোকাস। এটাকে বলা হয় ফিস্টুলা অ্যান্টিফেনেস্ট্রাম। অর্থাৎ ফুড প্লেটটা যে আমাদের আছে এই ফুড প্লেটটার আন্ডার এন্ট্রিজ অফ দ্য ফুড প্লেট, তাহলে এটাকে বলা হয় ফিস্টুলা অ্যান্টিফেনেস্ট্রাম। এটা কোথায়? 2 to 3 millimeter area in front of the oval window, and 80 to 90% of ears have this type of focus. Outer attachment of the round window, it occurs in 30 to 50% of the ears. 30 to 50% of the ears, the round window আমরা অ্যাটাচমেন্ট পাই। তারপর ফুড প্লেট অফ দ্য স্ট্যাপিসের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে, anterior border of the internal acoustic meatus, cochlear capsule, walls of the semicircular canals. So, distribution of the otosclerotic foci এই 6টা জায়গা। এমবিবিএসে এই কথাগুলো কোথায় কোথায় আছে বলার দরকার নাই, শুধু ফুড প্লেটে আর ফিস্টুলা অ্যান্টিফেনেস্ট্রাম যেটা 2 to 3 মিলিমিটার এরিয়া ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ওভাল উইন্ডো, এই দুটো বলতে পারলেই হলো। আর যারা ট্রেনি তাদেরকে 5টা জায়গাটাই মনে রাখতে হবে। এখন what is the clinical features? First, the deafness. The main symptoms, the conductive, it is progressive, usually bilateral. So conductive type of hearing loss, সাধারণত কত ডেসিবেল লস হয়? সাধারণত 50 to 60 ডেসিবেল মতো লস হয়। It is bilateral and progressive. Now usually bilateral কত পার্সেন্ট? Around 85%. Then paracusis Wilsey. What is paracusis Wilsey? Actually paracusis Wilsey হচ্ছে, it is a phenomenon, এটা একটা ব্যবস্থা, একটা ওয়ে যেখানে patient hears better in the noisy surroundings than the quiet places. এটাকে বলা হয় paracusis Wilsey. What do you mean by এটা এমবিবিএস এ জানতে হবে। What do you mean by paracusis Wilsey? এই পেশেন্টগুলো, অটোস্ক্লেরোসিস পেশেন্টগুলো বাজারে গেলে ভালো কথা শোনে, কিন্তু যখন নিরিবিলি থাকে, একা থাকে,
বা নিস্তব্ধ জায়গাতে সে কম শোনে। এইটাকে বলা হয় প্যারাকিউসিস উইলসি। সো হোয়াট ইজ প্যারাকিউসিস উইলসি? ফার্স্ট symptom, number two symptoms in the autosclerosis is paracusis wilsi. And this paracusis wilsi, what do you mean by this paracusis wilsi? It is the phenomenon where the patient hears better in noisy surroundings than the quiet places. কারণটা কি? Because the person will speak in a higher speech by raising his voice. Paracusis wilsi, so patient can hear better in noisy surroundings. কেন? Because of background sounds, the voice levels are raised. আশেপাশে অনেক সাউন্ড, তখন কি হয়? তার সাউন্ডটাকে সে, তার ভয়েস লেভেলস আর রেজড অ্যাবভ দ্য থ্রেশহোল্ড অ্যান্ড দ্য ভয়েস ইজ হার্ড। এরপরে যেটা হচ্ছে টিনিটাস। It is a common symptoms and in 70% of cases and is seen more in active focus and cochlear autosclerosis. So tinnitus is present in 70% of cases and is seen in more in active focus and in cochlear sclerosis. If it is a stapedial sclerosis, you will not get the tinnitus. Vertigo, usually not seen, but when vertigo, it indicates the involvement of the cochlea involvement. Here, how patient speaks. Patient is well modulated, soft and monotonous. আমরা এইসব পেশেন্টদেরকে যখন অটোস্কোপি করি কি পাই? Normal tympanic membrane. In most cases, the tympanic membrane is normal, both in color and both in movement, in everything it is normal. But কি পাইতে পারি আমরা? Number one, Schwartz sign is positive. Actually, Schwartz signটা কি? Schwartz signটা হয় কি? Schwartz sign positive means reddish hue due to an active focus covered by vascular mucous membrane of autospongeosis on the promontory. প্রমন্টরিতে তোমার যে ভাস্কুলার যে ফোকাসটা আছে, ফোকাসটা কভার্ড বাই দ্য ভাস্কুলার মিউকাস মেমব্রেন। সেজন্য কি হয়? সেজন্য একটা ওখান থেকে একটা রেডিশ কালারেশন আসে, হ্যাঁ, কালারেশন আসে। এটাকে বলা হয় Schwartz sign. It is also known as the flamingo pink appearance of the tympanic membrane. তবে ওই Schwartz sign-এ যে প্রমন্টরিতে যে ভ্যাসেলের জন্য যে রেডিশ ব্যাপারটা, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়। আমরা Schwartz sign পজিটিভ আমরা তখনই বলি when there is a pink or bluish discoloration of the tympanic membrane. কিন্তু এখানে দুটো ব্যাপার আছে। ফ্ল্যামিঙ্গো সাইন বলা হবে when the tympanic membrane is the bluish in color, আর through the tympanic membrane when you will see the pink or when you see the pink or you will see the reddish hue, then it is called the Schwartz sign. Then number two, tuning fork যদি আমরা করি, tuning fork টেস্ট করলে আমরা কি পাবো? হ্যাঁ, tuning fork টেস্ট করলে আমরা পাবো কন্ডাক্টিভ টাইপ অফ ডেফনেস। এইসব পেশেন্টের আমরা কি করতে পারি? tuning fork টেস্টে রিনি টেস্টটা নেগেটিভ হয়, ওয়েভার টেস্ট লেটারাইজ টু দ্য মোর এফেক্টেড সাইড and Gellis test is negative. Gellis test is negative. Pure tone audiometry. আমরা tuning fork টেস্ট করব আর করব কি? Pure tone audiometry. Pure tone audiometry, this shows conductive type of deafness initially for the lower frequencies, but later for higher frequencies, and finally for all frequencies. এই কথাটা একটু মনে রাখতে হবে। আমরা যেটা পাই, কন্ডাক্টিভ ডেফনেস পাই, কোথায় পাই? হ্যাঁ, ডেফনেস ইনিশিয়ালি দ্য লোয়ার ফ্রিকোয়েন্সি, অল্প ফ্রিকোয়েন্সিতে পাওয়া যায়, লেটার ফর হায়ার ফ্রিকোয়েন্সি, ফাইনালি লোয়ার হায়ার সব জায়গাতে এটা পাওয়া যায়। এয়ারবোন গ্যাপ ইজ প্রেজেন্ট
এখানে পেশেন্টের একটা নচ পাওয়া যায়, এটাকে বলা হয় কারহার্ট নচ অ্যাট 2000 হার্টস। এটা সবসময় যে পাওয়া যাবে তাই না, মে বি প্রেজেন্ট অন বোন কন্ডাকশন কার, অন বোন কন্ডাকশন কার। এমবিবিএস একটু জানলে হবে, কিন্তু কারহার্টস নচটা কেন হয়, যারা ট্রেনি দে শুড নো ইট। It is due to the changes in stiffness, mass and fraction of transformer mechanism by the focus. আর এই পিউটন অডিওমেট্রি করলে আমরা যে কার্ভটা পাবো সেই কার্ভটাকে বলা হয়, অর্থাৎ ইম্পিডেন্স করার পরে যে কার্ভটা পাবো ইম্পিডেন্স অডিওমেট্রি, সেটা হচ্ছে এএস টাইপ কার্ভ। স্পিচ অডিওমেট্রি করতে হয় গুড স্পিচ ডিসক্রিমিনেশন আনলেস ককলিয়া ইজ ইনভলভ। ককলিয়া ইনভলভ হলে আর স্পিচ ডিসক্রিমিনেশনটা ঠিক থাকে না। So the main findings, main diagnosis is from the symptoms and sign, this ফ্লেমিঙ্গো সাইন or শোহার সাইন, এগুলো আমরা অল্প ক্ষেত্রে পাবো। ডেফিনেটলি যেটা সেটা হচ্ছে টিউনিফর্ট টেস্ট আমাদের কন্ডাক্টিভ দিবে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদেরকে কারহার্টস নচ দিবে, আর ইম্পিডেন্স অডিওমেট্রিতে উইল গেট দ্য কার্ভ এএস টাইপ কার্ভ। এখন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ দ্য অটোস্ক্লারোসিস, ডিডি পরীক্ষা লাগবে। সিরাস অটাইটিস মিডিয়া নাম্বার 1, adhesive otitis media number 2, tympanosclerosis number 3, fixation of the malleus number 4, number 5 stapes fixation, then ossicular chain disruption. অ্যাকচুয়ালি মনে রাখতে হবে যে যে ডিজিজগুলোতে আমাদের কন্ডাক্টিভ ডেফনেস হয় সবগুলো এখানে চলে আসবে। তোমরা যদি মনে রাখো তাহলে দেখো, যদি মনে করতে পারো আমি যে যে কজগুলো বলছি ডিডিতে সবগুলোতে কিন্তু আমাদের কন্ডাক্টিভ ডেফনেস হয়। সিরাস অটাইটিস মিডিয়া অর্থাৎ সিরাস মিডিয়া উইথ ইফিউশন, অ্যাডহেসিভ অটাইটিস মিডিয়া, tympanosclerosis, fixation of the malleus, congenital stapes fixation, and ossicular chain disruption. এখন what is the treatment? Main treatment is the surgery, and staphylotomy is the treatment of choice. But sometimes we can try for the medical treatment. In the medical treatment, what we give? Sodium fluoride. Sodium fluoride. Dose কি? 50 to 75 milligram per day is given for 2 to 3 months. Is given for 2 to 3 months. Is given for 2 to 3 months to 2 years. 2 বছরের বেশি দেওয়া যাবে না। আবার 3 মাসের আগে এটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে না। তো 3 মাস পরে আমরা পিউটন করে যদি দেখে ইমপ্রুভ হচ্ছে, দেন আমরা উইল বি ইন দ্য, পেশেন্টও আমাদেরকে বলছে, দেন উইল বি ইন দ্য sodium fluoride treatment. So the dose is the 50 to 75 milligram per day in divided dose, minimum 3 months and maximum 2 years. And what's the role of the sodium fluoride? Actually, sodium fluoride, it hastens the maturity of the active focus, helps to hasten and arrest further progression of the cochlear otosclerosis. আমরা সোডিয়াম ফ্লোরাইডটা কখন দিব? অ্যাকচুয়ালি সোডিয়াম ফ্লোরাইড when there are vestibular symptoms, অর্থাৎ পেশেন্টের ভার্টিগো আছে, টিনিটাস আছে, ককলিয়ার ইনভলভমেন্ট আছে, সেন্সোরিয়াল হিয়ারিং লস, এগুলোতে। তবে ডেঞ্জার হচ্ছে বেশি লং টার্ম সোডিয়াম ফ্লোরাইড ইউজ করলে সমস্যাটা হচ্ছে there is a fractures of the long bones and spine due to the fluorosis. সোডিয়াম ফ্লোরাইডের যে ফ্লোরাইডটা ফ্লোরোসিস করতে পারে। সুতরাং পেশেন্টের কিন্তু, যদি মেয়েদের তো এমনি বোন ডেন্সিটি ইয়ে থাকে, সো লং টার্ম হোয়েন ইউ আর গিভিং সোডিয়াম ফ্লোরাইড, তোমাকে তার বোনের স্ট্যাটাসটা মেজার করে নিতে হবে। এবং এর জন্য কি করতে হবে? একটা এক্সরে স্পাইন অ্যান্ড লং বোন টু সি দ্য থিকেনিং অফ দ্য ট্র্যাবিকুলি অ্যাজ এ রুটিন টেস্ট। স্পাইন দেখতে হবে এবং
আর লং বোন এক্স-রে করতে হবে। আচ্ছা, আর ব্লাড ফ্লুইড লেভেলস শুড বি মনিটর্ড অ্যান্ড কেয়ার শুড বি অবজার্ভড ইন কেস অফ দ্য chronic nephritis, allergy to medications, asthmatics, arthritic symptoms, and patients with the gastric symptoms. সোডিয়াম ফ্লুরাইড খাওয়ার পরে পেশেন্ট কিন্তু গ্যাস্ট্রিক আপসেট বেড়ে যায়, ক্রিয়েটিন চেক আপ করতে হবে। যেহেতু শুধু এই ড্রাগ না, যখনই কোনো ড্রাগ লং টার্ম দেওয়া হবে, আমি যখন 3 মাসের উপরে যাব, 2 বছর পর্যন্ত দিব, তখন কিন্তু আমার কিডনি ফাংশন, লিভার ফাংশন, স্পেশালি সোডিয়াম ফ্লোরাইডের ক্ষেত্রে ফ্লোরোসিস করতে পারে। তো ফ্লোরাইড লেভেলটা এবং বোন থিকনেসটা, স্পাইন অফ দ্য বোন এক্সেট্রা, এগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে। আর স্টেবিলিটি যেটা বলেছি, এখানে কি করা হয়? The stapes suprastructures is removed and a small opening is made in the foot plate into which a Teflon piston is inserted with its looped in around the long process of incus এবং এই incus এটা করা হয় কি, তখন এটা মুভটা শুরু হয়। আমরা স্টেবিলিটমি অল সার্জারির জন্য আমরা ছোট্ট একটা ক্লাস নিব অল্প অল্প পড়ার জন্য। তো স্টেবিলিটিতে কি করা হয়? স্ট্যাপিসের সুপ্রাস্ট্রাকচারটা রিমুভ করা হয়, এটুকু আমরা আপাতত মনে রাখি। একটা পিস্টন বসায় দেওয়া হয়, এটুকু মনে রাখি। এখন এই কন্ট্রাইন্ডিকেশনটা কখন, সার্জারির কন্ট্রাইন্ডিকেশন কখন, আর এই সার্জারিটার কমপ্লিকেশনটা কি? আচ্ছা, কন্ট্রাইন্ডিকেশনটা হচ্ছে অনলি গুড ইয়ার। দেখা যাচ্ছে তার, আমরা তো সাধারণত বলছি বাইলেটারাল হয়, এখন দেখা গেল যে একটা কান শেষ আর একটা কানে ভালো আছে, অনলি গুড ইয়ার, এই একটা কানে কিন্তু করা যাবে না। সো অনলি গুড ইয়ার। আর কন্ট্রাইন্ডিকেশন better of the 2 years. Local inflammations of the ear, cochlear involvement, and general contraindications like যদি পেশেন্টস কোনো জেনারেল কন্ট্রাইন্ডিকেশন থাকে, সেগুলো ব্লিডিং ডিসঅর্ডার এগুলো যদি থাকে, বেটার নট টু ডু, অথবা ব্লিডিং ডিসঅর্ডার থাকলে সেটাকে কাভার করে তারপর করতে হবে। সো কন্ট্রাইন্ডিকেশন হচ্ছে অনলি গুড ইয়ার, বেটার অফ দ্য 2 years, অ্যান্ড লোকাল ইনফ্লামেশন অফ দ্য ইয়ার। কমপ্লিকেশনটা কি হয় এই সার্জারিতে? পারফোরেশন অফ দ্য ইয়ার ড্রাম হতে পারে, ইনফেকশন হতে পারে। 2 to 4% ক্ষেত্রে পেশেন্ট আগে যা শুনতো তার সে আরো খারাপ হয়ে যেতে পারে, অর্থাৎ তার সেন্সরি ছিল কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, তার এখন সেন্সরি লস হয়ে যেতে পারে। ক্রনিক ভার্টিগো হতে পারে, কারো কারো ফেশিয়াল নার্ভ প্যারালাইসিস হতে পারে, পেরিলিম্ফ ফিস্টুলা হতে পারে। এখন এটাও ফেল করলো সার্জারি, তাহলে আদার অপশন হচ্ছে হিয়ারিং এইড। হিয়ারিং এইড ক্যান বি ওর্ন টু ইমপ্রুভ হিয়ারিং উইথ গুড রেজাল্টস, indicated in all cases while operation is contraindicated or the patient is not willing for operation. Patient operation করতে রাজি না, সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা করে দিতে পারি। এই হলো this much about this is our the otosclerosis, and otosclerosis ব্যাপারে কয়েকটা কথা আমাদের আবার একটু মনে রাখা দরকার। কোথায় মেইন সাইটটা, কোথায় ডিস্ট্রিবিউশনে? ফিস্টুলা এন্টি ফেনেস্ট্রাম। এই ফিস্টুলা এন্টি ফেনেস্ট্রামটা কোথায়? An area 2 to 3 square meter in front of oval window, and it is a commonest site for the otosclerosis. 80 to 95% ক্ষেত্রে, আমরা তো ডিস্ট্রিবিউশন ওগুলো জায়গায় বলেছি, 80 to 95% ক্ষেত্রেই ফিস্টুলা এন্টিফেনেস্ট্রাম। এবং আশা করি এই নামটা একটু তোমরা মনে রাখবা, ফিস্টুলা এন্টিফেনেস্ট্রাম। কক্টাতে যে ল্যামিনেটেড বোনটা চেঞ্জ হয়ে স্পঞ্জি বোন দ্বারা চেঞ্জ হয়, তার মেইন সাইটটা হচ্ছে এই জায়গাটা। এটা কোন জায়গাটা? 2 to 3 millimeter in front of the oval window. সাধারণত আমরা অটোস্ক্লেরোসিসে কি পাই? কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, বাট সেন্সোরিয়াল হিয়ারিং লস ইজ সিন ইন দ্য ককলিয়ার অটোস্ক্লেরোসিস। কখন? when focus involve the round window due to the absorption of the toxic materials into the inner ear, or ককলিয়া যখন ইনভলভ হয় তখন। আর কি হতে পারে? এর একটা সিমটম কি? কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা সিমটম কি? প্যারাকিউসিস উইলসি। প্যারাকিউসিস উইলসিটা কি? ইট ইজ এ ফেনোমিনন typical of the otosclerosis. Otosclerosis is typical in which the patient hears better in the noisy surroundings due to the raising of the voice by a person in noisy areas.
সো প্যারাক্রিসোলসি মনে রাখতে হবে। শুয়ার সাইনটা কি? এটা আমরা কোথায় পাবো? এটা প্রমন্টরিতে হাইলি ভাস্কুলারের জন্য আমরা একটা রেডিশ হিউ পাবো, এবং এই যে পাবো এটা ডিউ টু দ্য অ্যাক্টিভ ভাস্কুলার ফোকাস। এবং ফ্ল্যামিঙ্গো সাইনও বলা হয়। এতে কি হয়? টিউবিং মেমব্রেনটা পিঙ্কিশ অথবা ব্লুইশ হয়। আর সোডিয়াম ফ্লোরাইড থেরাপি হ্যাজ এ রোল ইন হেল্পিং মেচুর অফ দ্য অ্যাক্টিভ ফোকাস to arrest the cochlear loss. Stapedectomy is the surgical treatment of choice if not willing to or unfit for surgery. Hearing aid is the best. এরপর ছোট্ট একটা জিনিস আমরা পড়বো, সেটা হচ্ছে অটোটক্সিসিটি। অটোটক্সিসিটি, certain drugs and chemicals damage the inner ear and neurons of both the cochlear and the vestibular nerves. কিছু ড্রাগ আছে এবং কিছু কেমিক্যাল আছে, সেটা কি করে? ড্যামেজ করে আমাদের ইনার ইয়ারটাকে এবং নিউরনসটাকে অফ দ্য অফ বোথ দ্য। অশ্মি, একটু মোবাইলটা ধরো না। ইনার ইয়ার অ্যান্ড নিউরনস অফ বোথ দ্য ককলিয়ার অ্যান্ড দ্য ভেস্টিবুলার নার্ভ। দে কজেস ডিজেনারেশন অফ সেলস রেজাল্টিং ইন ভার্টিগো, টিনিটাস অ্যান্ড ডেফনেস। তো অটোটক্সিক ড্রাগগুলো আমাদেরকে কি করে? দে কজেস ডিজেনারেশন অফ দ্য সেলস। তাতে কি হয়? ভার্টিগো হয়, টিনিটাস হয়, ডেফনেস। আমি একটা ড্রাগ খাচ্ছি, হঠাৎ আমার ভার্টিগো শুরু হচ্ছে। ইমিডিয়েটলি আই উইল স্টপ দ্য ড্রাগ, আই টক উইথ দ্য মাই ফিজিশিয়ান। আমি একটা ড্রাগ শুরু করেছি, আমার কানে শো শো ভোবো শুরু করে দিয়েছে, আমাকে অবশ্যই ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে, ওষুধটাকে সাথে সাথে বন্ধ করতে হবে। আমি হঠাৎ করে কানে কম শুনছি, ওষুধটা শুরু করার সাথে অবশ্য হঠাৎ করে কানে শোনার ওষুধ ছাড়াও অন্যান্য অনেক কারণও হতে পারে, যেটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে। এখন পটেনশিয়ালি অটোটক্সিক ড্রাগসগুলো কি কি, কারা কারা? সাম অ্যান্টিবায়োটিক্স। অ্যান্টিবায়োটিক্সের ভিতরে কারা? অ্যামিনোগ্লাইকোসাইডস অ্যান্টিবায়োটিক্স আর দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস অটোটক্সিক ড্রাগস। এর মধ্যে কারা আছে? স্ট্রেপ্টোমাইসিন, জেন্টামাইসিন, টব্রামাইসিন আর দ্য ভেস্টিবুলোটক্সিক। এর হলো ভেস্টিবুলোটক্সিক। ককলিওটক্সিক কারা? ক্যানামাইসিন, নিওমাইসিন, নিওমাইসিন, হ্যাঁ, ডাইহাইড্রোস্ট্রেপ্টোমাইসিন। এটা হচ্ছে ককলিওটক্সিক। অর্থাৎ স্ট্রেপ্টোমাইসিন, জেন্টামাইসিন ওগুলো করলে আমার মাথা ঘোরাবে, ভো করবে, হ্যাঁ, মাথা ঘোরাবে, একটু ডিজি লাগবে। আর ক্যানামাইসিন, নিওমাইসিন, ডাইহাইড্রোস্ট্রেপ্টোমাইসিন এরা করলে আমাদের কানের শোনাটা নষ্ট করে দেবে, আমার টেনিটাস শুরু হয়ে যাবে। Patients with reduced renal function are at the main risk for the ototoxic drugs. যাদের রেনাল ফাংশনটা খারাপ, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ড্রাগগুলো ইউজ করতে বুঝে শুনে করতে হবে। এরপর যেটা আছে কুইনাইন, স্যালিসাইলেটস, সাম বিটা ব্লকার ড্রাগস। আমরা এখন ওল্ড ড্রাগ, ভেরি প্রপানোনল, স্টিল উই আর ইউজিং ইট, হ্যাঁ, কিন্তু অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ হিসাবে কম ইউজ করা হয়, কিন্তু গ্রামে গঞ্জে এখন ইউজ করা হচ্ছে। এই প্রপানোনল, অক্সিফেনল এরা কিন্তু অটোটক্সিক ড্রাগ, বিটা ব্লকার ড্রাগস। অনেক অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ আছে, যেমন নাইট্রোজেন মাস্টার্ড অ্যান্ড সিসপ্লাস্টেনিয়াম অ্যান্ড সিসপ্ল্যাটিনিয়াম, যেগুলো সেগুলো কিন্তু তোমার অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগের অটোটক্সিক। সিসপ্ল্যাটিনামটা এখনো ইউজ হয়। আর অ্যান্টি কনভালসেন্ট ড্রাগস লাইক ফেনাইটন, ট্যাগ্রিটল। ট্যাগ্রিটল লং টার্ম ইউজ করার পরে, ট্যাগ্রিটল অবশ্য আরেকটা প্রবলেম আছে, ট্যাগ্রিটল ট্রামোজেপাইনের যেটা সেটা একটা প্রবলেম হচ্ছে অ্যানিমিয়া করে, বোন ম্যারো ডিপ্রেশন করে। যাই হোক, অটোটক্সিসিটিও আছে এটার। আর ডায়াবেটিক্স লাইক ইথোগ্রানিক অ্যাসিড, ফ্রুসিয়ামাইড অ্যান্ড ট্রপিক্যাল ইয়ার ড্রপস, নিওমাইসিন, জেন্টামাইসিন, they may enter the inner ear via the round window, causing damage, but is rare in practice. আছে অনেকে খালি কানে ড্রপ দিচ্ছে, তাদের জন্য এটা অটোটক্সিক। ক্লিনিক্যাল ফিচারটা কি? ক্লিনিক্যাল ফিচারটা হচ্ছে
Tinnitus is the first and the common symptom in the majority of the cases. Tinnitus is the first and the common symptom in the majority of cases. Deafness and vertigo are the common symptoms. And these drugs may also cause nephrotoxicity. ট্রিটমেন্টটা কি? আমি আগে বলেছি, withdrawal of the offending drugs in early cases or at least prevent further damage. In established cases, অলরেডি হয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে কি করতে হবে? আমাদের কানে শোনানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ভার্টিগো থাকলে ভার্টিগোর জন্য সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, টিনিটাসের জন্য সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। এই জন্য in established cases you can use the hearing aid, or if totally কান চলে গেছে সেক্ষেত্রে আমরা can do a surgery, cochlear implant. এখন awareness of these drugs side effects and promote reduction in dose or withdrawal of the drug and avoiding the unnecessary use of potential drug is essential. এগুলো আমাদেরকে মাথায় ঢুকাইতে হবে। So about ototoxicity পরীক্ষায় তোমাদের শর্ট নোট থাকতে পারে, তাই একটু আলাপ করলাম। So thank you very much.